Guys, వినిపిస్తుందా everyone? అందరూ ఒక దగ్గర ఉన్నారా? Yes, sir. సరే అయితే. So here, so we do have else block. So else block is so you use it to else block is so మనం లాస్ట్ క్లాస్ ఫైనల్ బ్లాక్ చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఇవాళ ఏంటంటే else block చెప్పుకున్నాం. So here we are dealing with else block. So else block is used to it's better to make the statement like so use it to regulate the exception, so which is occurred in try block, as well. And next thing so here the it is always better to reduce the length of the code in a try block, so if it is not possible, so then the remaining code can be written in else block, as well. And next thing so here the first and foremost rule to declare else block is so it must be always on the top of final block, and next thing so here else block will execute along with the try block, so what is the syntax here we have as a try? So this is try block, and later on here we do have as except. So in that here we are saying it as so this is except block, as well. And later on here we do have as else, and here we do have as so this is else block, and last one here we have as finally. So this is finally block, as well. చూడండి ఇక్కడ. So as we mentioned before in the earlier classes, so we have said that finally block is used to close the exception, so or the close the error which was occurred in the try block. And in today's class we are dealing about the else block. So what is the first and foremost rule is we have to declare always the else block on the top of finally block. So మనం ఏం చేయాలంటే else block ఉన్నప్పుడు కూడా ఫైనల్లీ బ్లాక్ మీదన మాత్రమే డిక్లేర్ చేయాలి, కింద డిక్లేర్ చేయకూడదు. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఇంకోటి ఏం చెప్పుకున్నాము, ట్రై బ్లాక్ లో వీలైనంత వరకు కోడ్ ఆ రిస్కీ లాజిక్ అనే దాన్ని కోడ్ రెడ్యూస్ చేయాలని చెప్తున్నాం అనమాట. సో ఏం చేయాలంట, ఇఫ్ దేర్ ఇస్ లెంత్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఇస్ మోర్, ద ఎక్సెప్షన్ విల్ ఆల్సో బి మోర్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, వీ కెన్ డివైడ్ ద రిమైనింగ్ కోడ్ ఇన్ ద ఎల్స్ బ్లాక్. What we are saying is, so we can divide the remaining code in the else block, and else block will always execute along with the try block, and it will not execute whenever the exception is raised. So else block will not execute along with the exception block, people అర్థమైందా ఎల్స్ బ్లాక్ అంటే ఏంటో? Yes, sir. సో మెయిన్ పర్పస్ చెప్పుకున్నాం కదా, అంటే ట్రై బ్లాక్ లో కోడ్ ఎంత రెడ్యూస్ చేయాలి, అందుకే ఏం చేయాలంట, పాసిబుల్ కాకపోతే రిమైనింగ్ కోడ్ మనం అంతా ఎల్స్ బ్లాక్ రాయొచ్చు అనమాట. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ ఎల్స్ బ్లాక్ as well. సో లెట్ us మేక్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆన్ దిస్ వన్. సో దీని మీద ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాము, అండ్ దేర్ వి హావ్ టు గో టు దిస్ వన్. సో క్లాస్ కొంచెం ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది, జాగ్రత్త వినండి, ఎందుకంటే మనం చాలా రోజు క్లాస్ కూడా వేస్ట్ అయింది, ఇప్పుడు కూడా టైం వేస్ట్ అయిపోయింది. So here what it exactly mean by this, so let me remove all of them, so just try to understand. So let me make the statement like a try block. So here I make the value like so str1 is equal to 900, str2 is equal to 800, so result is equal to str1 plus str2. So print result. And next thing so except base exception as e, so print.
So error occurred. So error occurred as well. Error occurred, which is nothing but here it's better to make it as the E as well. And here we shouldn't write finally. So there I need to pass the else block. Then I need to pass the else block. So here, so this is else block. So this is else block. So this is else block, which executes along with the try block, which executes along with the try block as well. And finally here we do have as the finally and print statement. So this is finally block. This is finally block, which executes with the try and except block, try or except block. So is there any errors, guys? Either error కనిపిస్తుందా మీకు అక్కడ? No, sir. No errors. So since it will shows the try block, else block, finally block వస్తుంది అనమాట. And let me show you this. Let me run this code. So here we need to mention like as a CD OneDrive like this, CD desktop like this. So py index one చూడండి ఇక్కడ సమ్ వచ్చింది, ట్రై బ్లాక్ లో ఉన్న కోడ్ వచ్చింది, తర్వాత ఎల్స్ బ్లాక్ వచ్చింది, ఫైనల్ బ్లాక్ కూడా వచ్చింది అనమాట. హియర్ వి హావ్ we don't have any errors since it doesn't make sense. So example one, and let me copy this one. As well as Control C. Next example 2. So example, just have a look on it. For suppose if I mention there like 800 within the string, 800 within the string. So ఇప్పుడు except block raise అవుతుంది, else block రాదన్నమాట. ఎక్సెప్షన్ ఎప్పుడైతే రైజ్ అవుతుందో అప్పుడు else block అన్నది ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. చూసారా? Here there is no error since along with the try block, else block is executed. If there is any error in the try block, except block will only occurs, else block will not execute, sir. Okay na guys, అర్థమైందా? Okay, sir. So let me copy this one. So ఏమర్థమైంది else block అంటే? ట్రై బ్లాక్ లో ఎర్రర్ ఏం లేకపోతే ఎల్స్ బ్లాక్, ట్రై బ్లాక్, ఫైనల్ బ్లాక్ ప్రింట్ అయింది. ఎనీ ఎర్రర్ ఇన్ ట్రై బ్లాక్, ఎల్స్ బ్లాక్ రైజ్ అవుదాం. ఎల్స్ బ్లాక్ కాబట్టి రైజ్ అవుతుంది అనమాట. అంతే, దాని గురించి ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, మెయిన్ యూజ్ ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి ఎందుకు ఎల్స్ బ్లాక్ యూజ్ చేయాలంటే ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ద రిస్కీ బిజినెస్ లాజిక్ ఈస్ టు రెడ్యూస్ ఇట్స్ లెంత్. ఆ రిస్కీ బిజినెస్ లాజిక్ యొక్క లెంత్ రెడ్యూస్ చేయడం మెయిన్ థింగ్. బట్ ఇది పాసిబుల్ కాలేదంటే రిమైనింగ్ కోడ్ ని ఎల్స్ బ్లాక్ లో మనం రాసుకోవచ్చు అనమాట. అది మెయిన్ థింగ్ ఇక్కడ. So that is about the else block as well. So hope everyone was clear with it. And now listen it carefully, guys. So we do have a customized exception. So we do have a concept named as a customized exception, and what is meant by that, So here it is better to make it as the customized exception here. So ఇంతవరకు మనం ఎక్సెప్షన్స్ అనేవి ఇలా రైజ్ అవుతాయని చెప్పాం కదా. సో whenever an exception is built as per the application requirement. So as per the application requirement, so then it is said to be customized exception. జాగ్రత్తగా ఫస్ట్ ఇది రాసేటప్పుడు చెప్తాను. Then it is said to be customized exception. And raise keyword is used for customized exception. Raise keyword is used for customized exception as well. And later on what we will do here as just have a look on it, guys. So జాగ్రత్తగా రండి. So raise keyword is used for customized exception. And later so base exception will acts as a root class for customized exception. So for customized exception, and what it exactly mean by this? So usual గా మనం ఫంక్షన్స్ చెప్పినప్పుడు ఫంక్షన్స్ చెప్పుకున్నాం. ఎన్ని రకాలు ఉంటాయని చెప్పాము? ఒకటి యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్ అని చెప్పాము, ఇంకోటి
ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ అని చెప్పాం. సో ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ అంటే పైథాన్ లాంగ్వేజ్ తో పాటు ప్రీవియస్ గా ముందే ఉన్న వాటన్నిటిని కూడా యూజర్ డిఫైన్డ్ అని చెప్పాము. అదే ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ వస్తే ఇంతవరకు మనం ఏవైతే ఎక్సెప్షన్స్ చెప్పుకున్నామో అది నేమ్ ఎర్రర్ అవ్వచ్చు, వాల్యూ ఎర్రర్ అవ్వచ్చు, టైప్ ఎర్రర్ అవ్వచ్చు, నెక్స్ట్ సింటాక్స్ ఎర్రర్ అవ్వచ్చు. సో సింటాక్స్ ఎర్రర్ వదిలేండి. అండ్ లైక్ కీబోర్డ్ ఇంటరప్ట్ ఎర్రర్ అవ్వచ్చు. వాట్ ఎవర్ ద ఎర్రర్స్ వీ హావ్ డిక్లేర్డ్ అప్ టు నౌ, ఇంతవరకు మనం చెప్పుకున్న ఎర్రర్స్ అన్ని కూడా ప్రీ డిఫైన్ అనమాట. అవన్నీ కూడా ఏంటంటే ప్రీ డిఫైన్. బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే నా అప్లికేషన్ రిక్వైర్మెంట్ కి తగ్గట్టు నాకు ఒక ఎక్సెప్షన్ కావాలి. యాజ్ పర్ మై రిక్వైర్డ్ అప్లికేషన్ ఐ నీడ్ టు రేజ్ అన్ ఎక్సెప్షన్. దానికి ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? సో దట్ ఈస్ హౌ ఐ హావ్ టు డీల్ విత్ దిస్. సో బిఫోర్ దట్ లెట్ మీ మేక్ దిస్ స్టేట్మెంట్. సో ఇది జాగ్రత్తగా ఎలా చేయాలి అనేసి. సో బిఫోర్ దట్ ఐ నీడ్ టు మేక్ ఎన్ ఎక్సెప్షన్. సో మీకు ఇదేంటంటే దీనికి ఎగ్జాంపుల్ రాద్దాము. సో హియర్ write a code for customized exception. Write a code for customized exception. So to find the square value of the numbers. So if the number is less than 0, so exception must be raised as follows. So how would it was followed is so here, so negative values, so it's better to go with as a square value cannot be found for negative values. Square value cannot be found for negative values as well. సో జాగ్రత్త వినండి. సో ఏంటి సార్ ఈ క్వశ్చన్ మాకు అర్థం కాలేదంటే చూడండి. సో మనకి ఏంటంటే స్క్వేర్ రూట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా. సో స్క్వేర్ రూట్ వాల్యూ కాదు, ఇది స్క్వేర్ రూట్ వాల్యూ. సో జాగ్రత్త వినండి. ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ వాల్యూ అని ఉంటుంది కదా మనకి, అంటే √2 అనేసి, √4 అనేసి, √16 అని మనం ముందుగా చెప్పుకున్నాం కదా. ఎప్పుడైతే యూజర్ అనేవాడు వాల్యూ అనేది 0 కన్నా తక్కువ ఇచ్చాడో అప్పుడు వాడికి మెసేజ్ రావాలన్నమాట. స్క్వేర్ రూట్ వాల్యూస్ కెనాట్ బి ఫౌండ్ ఫర్ నెగటివ్ వాల్యూస్. మనం స్క్వేర్ వాల్యూ అన్నవి నెగటివ్ వాల్యూస్ కి మనం ఫైండ్ చేయలేము అనేది రావాలన్నమాట. సో ఎలా రావాలంట? బై యూజింగ్ దిస్ రైస్ కీవర్డ్. ఈ రైస్ కీవర్డ్ అన్నది యూజ్ చేసి మనం దాంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. So let me make this one. So I hope everyone was clear with that condition. Before that, I need to create a class like this. So class. So what is the class here we have? So class create చేసుకోవాలి కస్టమైజ్డ్ కి. So negative square root. So in that I need to make it as the base exception. అక్కడ base exception పెట్టి pass పెడతాను. What I will make it as? Here I make it as the pass as well and def. So def, and in that def I make the function like this. So here it's better to make it as a square root of to the number. So if number less than 0, rise. So rise negative square root. In that I need to declare the square root value cannot be found for negative values. And else. So or else return. So here మన వాల్యూ తీసుకుందాం, అసలు తీసుకున్నదా పెట్టిసామనే. సో నెంబర్ ఈక్వల్ టు int of input. So enter the number as well. So one line space as well, and return number star 0.5. So try block. In the try block, so I will go with the, so yeah, it's fine. Yeah, try block. I will make it a variable like this. Result is equal to square root as well. So print statement. In that print statement, I make it as a result like this. And the result is also better make this the square root of the number is. So here I need to mention like except negative square root as e. I will make this simply as a print of e. So idanamata.
సో మనం చెప్పుకున్నాం కదా యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్, ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అని చెప్పాం కదా. సో యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి, మన రిక్వైర్మెంట్ కి తగ్గట్టు ఫంక్షన్ రాస్తే దాన్ని యూజర్ డిఫైన్డ్ అన్నాం. అదే ప్రీ డిఫైన్డ్ అంటే ఏంటి, లిస్ట్ కి అపెండ్, ఇన్సెట్, ఎక్స్టెండ్, రిమూవ్, పాప్ అలా ఉన్నాయో అలాగే ఉన్న వాటి ప్రీ డిఫైన్ అన్నాం కదా. సేమ్ థింగ్ మన ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ఇవాళ క్లాస్ వరకు మనం ఏవైతే ఎక్సెప్షన్స్ చెప్పుకున్నామో అవన్నీ కూడా ప్రీ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్స్. ఓకేనా, అవన్నీ కూడా ప్రీ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్స్. ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే నా రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టు నేను ఒక ఎక్సెప్షన్ రైజ్ చేయాలన్నమాట. సో దానికి ఏం చేస్తానంట, ఐ టు టేక్ ఏ క్లాస్, ఒక క్లాస్ తీసుకోవాలి, ఒక ఫంక్షన్ తీసుకోవాలి. ఫంక్షన్ లో మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, ఎప్పుడైతే నెంబర్ అన్నది 0 కన్నా తక్కువ ఉన్నదో, వెనెవర్ ద నెంబర్ ఈస్ లెస్ దెన్ 0, అక్కడ మనకి స్టేట్మెంట్ రావాలి. ఏమని రావాలంట, స్క్వేర్ రూట్ వాల్యూ కెనాట్ బి ఫౌండ్ ఫర్ నెగిటివ్ వాల్యూస్. ఆల్రెడీ మీకు ఆ రోజు మీకు గుర్తుందో లేదో కానీ బోర్డు మీద చూపించాం మీకు స్క్వేర్ రూట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఫైండ్ చేయాలనేసి. సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా. సో తర్వాత లేకపోతే ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ద వాల్యూ ఇస్ ద పాజిటివ్ వాల్యూ, ఇట్ మస్ట్ రిటర్న్ ఇట్స్ స్క్వేర్ రూట్ వాల్యూ. ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ ట్రై బ్లాక్ తీసుకున్నాను, ఒక వేరియబుల్ తీసుకొని కంప్లీట్ ఈ ఫంక్షన్ ని ఆ వేరియబుల్ కి ఈక్వల్ చేస్తున్నా. What I'm making a complete this function, I am equating to this variable and later on printing the variable as well. So let us check out with this. Let us check out with this what happens now. So it is asking us one required positional argument and I need to pass there as number. So asle no vadilesamu. So this code the number another. So or this printing as none as well. So enter the number. So 5 invalid literal based. Okay. So number log is all there. వచ్చిందా, 16 వచ్చింది, తర్వాత 25 వచ్చింది, తర్వాత 81 వచ్చింది. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఐ వెంట్ విత్ -81, ఇన్వాలిడ్ లిటరల్ ఫర్ బేసిక్ స్టార్ పడిందా, ఇట్ ఈస్ -81. చూసారా గైస్, ఇప్పుడు చూసారు ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ వాల్యూ కెనాట్ బి ఫౌండ్ ఫర్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ అంటే నేను రాసిన కోడ్కి వచ్చింది అనమాట. సో -64 అగైన్, -25 అగైన్, -36. చూసారా, అర్థమైందా? Yes, sir. సో ఇదనమాట. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ద కస్టమైజ్డ్ ఎక్సెప్షన్. సో ఏ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తామంట కస్టమైజ్డ్ ఎక్సెప్షన్ అంటే, వి విల్ యూస్ సో రైజ్ కీవర్డ్. సో రైజ్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో దట్స్ హౌ వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ విత్ ఇట్. సో మన రిక్వైర్మెంట్ కి తగ్గట్టు మాత్రమే మనం దాన్ని చేయగలం అనమాట. వితౌట్ దట్ వీ కెనాట్ రైట్ ద customized exception. So let me copy this one as well. 16 4 25 5 81 9 81 -81 వచ్చింది, -64 వచ్చింది, -25 -36. Okay, and everything is fine, right everyone guys? Yes, sir. Yeah. నెక్స్ట్ థింగ్ ఏం చేద్దామంటే మనం ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ మీద చేద్దాము. సో ఎక్సెప్షనల్ హ్యాండ్లింగ్ ఇన్ ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్. So example one, just have a look on it, what we have to do here. So let me remove this completely. I will take a try block, and in the try block I will make it the statement like on some variable like data. So data is equal to, so apple, so banana, next custard apple, so pomegranate, as well, \n, \n, and here also make it as the \n. And later on I take a variable like ఏం చేయాలంటే ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాము. సో ఫైల్ is equal to, my file name is nothing but so open of fruits.txt, comma r, so sorry, comma w, right mode, and file dot write lines of data, print statement. The fruits file is created
successfully is created successfully as well. And later on, so except base exception error, except base exception as E as well. So print error occurred, so error occurred which is nothing but E as well. And later on I will make it as the else block. So print statement. So this is else block, so this is else block. So finally print statement. So this is final block, so this is final block as well. Just have a look on it. So create అయిందా లేదా చెక్ చేద్దాం అంతే, ఏం లేదు ఇక్కడ ఎర్రర్ ఏం లేదు, వచ్చిందనమాట. చూసారు ఇక్కడ పీపుల్, అర్థమైందా? ఇది ఫైనల్ బ్లాక్ వచ్చింది, ఎల్స్ బ్లాక్ కూడా వచ్చింది. Yes, sir. Fruits file is created. Yeah. So let us check out with this. And here we go with so fruits and ekkada unde ante basic iде cheptunante enduku because we have already done it. So chaala chesam kabatti let me copy this example and let me paste it here as well. And here in this fruits.txt, the command prompt we have output like this. So ఇది మన అవుట్పుట్. సో ఎగ్జాంపుల్ టు సో రీడ్ చేయొచ్చా, ఆ ఫైల్ రీడ్ చేయొచ్చా అంటే ఎస్ వీ కెన్ రీడ్ ద ఫైల్. సో హౌ టు రీడ్ ద ఫైల్? సో హోప్ యూ గాట్ ఇట్ గైస్, మీకు గుర్తుంది అనుకుంటున్నాను ఎలా రీడ్ చేయాలన్నది. సో హియర్ ఐ మేక్ ఇట్ యాజ్ సో ఫైల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓపెన్ ఆఫ్ సో fruits.txt. So fruits.txt comma read mode as well is read mode as well. And here reading, so I make it the variable as the reading as well. So file.read, so file.read as well. So print of reading, as well. Let me go to this page, and run this. వచ్చిందా? ట్రై బ్లాక్ లో ఉన్న ఆ ఫైల్ లో ఉన్న డేటా కూడా మనకి ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, చూసారా? Yes, sir. Yes. So let me copy this example and let me paste it here as well. సో అంత అర్థమైంది కదా ఏం చేస్తాము ఇప్పుడు? ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ లో ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ ఇన్వాల్వ్ చేస్తాము. అంటే ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ లో ఫైల్ క్రియేట్ చేసి డేటా ఇన్సర్ట్ చేసి తర్వాత ఫైల్ రీడ్ చేసాం అనమాట. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ఐ డిలీట్ ద ఫైల్. ఇప్పుడు ఆ ఫైల్ ఏదైతే క్రియేట్ అయిందో ఆ ఫైల్ ని డిలీట్ చేసేసి రన్ చేస్తాను అనమాట. ఓకేనా? సో వాట్ హ్యాపెండ్, ఐ విల్ డిలీట్ ద ఫైల్ అండ్ సో ఐ am deleting the file and running the same code again. What happens now? ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? Error. నో సచ్ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ అని వస్తుంది అనమాట. అంటే అక్కడ మనకి బేసిక్ గా చూసుకుంటే ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎర్రర్ అని వచ్చేది. మనం బయట చేసి ఉండే ఇదే కోడ్ ని ఇట్ విల్ షోస్ యాజ్ ద ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎర్రర్. సో ఇది చూపిస్తాం నేను. లెట్ మీ కాపీ దిస్ వన్, కాపీ చేద్దాము. later on let me paste it. బట్ ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ తో పాటు ఫైనలీ బ్లాక్ కూడా వచ్చింది, చూసారా గైస్? Yes, sir. చూసారు కదా, ఎక్సెప్షన్ తో పాటు మనకి బయట ఫైనలీ బ్లాక్ కూడా వచ్చింది అనమాట. అండ్ లెట్ మీ పేస్ట్ ఇట్ హియర్ యాస్ వెల్. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే సింపుల్ థింగ్, ఐ విల్ రైట్ దిస్ సేమ్ కోడ్, ఇదే కోడ్ ని బిఫోర్ దట్ లెట్ మీ కంట్రోల్ దట్ అండ్ లెట్ మీ పేస్ట్ ఇట్ హియర్. సో ఇదంతా ఇలా పేస్ట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఇదే ఫైల్ ని అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ట్రై బ్లాక్ లో రన్ చేస్తే ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎర్రర్. సో అర్థమైంది కదా? సో ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎర్రర్ అని వచ్చింది కాస్త whenever we are writing in exception and handling సింపుల్ గా ఒక లైన్ లో వచ్చేసింది ఇలాగా. చూసారు కదా గాయస్? Yes, sir. సో అదే అన్నమాట డిఫరెన్స్ అనేది. అంటే నాట్ ఓన్లీ ఫర్ దట్ మనం ఫర్ లూప్ చేసాము, వైల్ లూప్ చేసాము, నెక్స్ట్ లిస్ట్ ప్రీడిఫైన్ ఫంక్షన్స్ చేసాము, తర్వాత ఇండెక్సింగ్ చేసాము. ఇవాళ క్లాస్ లో మనం చూసుకుంటే ఒక కస్టమైజ్డ్ ఎక్సెప్షన్ చేసాము, ఇక్కడ ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ కూడా చేసాం అనమాట. వాట్ ఎవర్ థింగ్స్ వీ హావ్ వర్క్డ్ ఆన్ ఫ్రమ్ అవర్ స్టార్టింగ్ డే టు ఎస్టర్డే లాస్ట్ క్లాస్, వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఇన్ ద ఎక్సెప్షనల్ హ్యాండ్లింగ్.
మనం పైథాన్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ఇవాళ వరకు ఏవైతే చెప్పుకున్నామో అన్ని కూడా ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ లోని మనం యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ ద బేసిక్ థింగ్స్ వి హావ్ టు కన్సిడర్ ఈజ్ ఎల్స్ బ్లాక్, ఫైనల్లీ బ్లాక్. ఎల్స్ బ్లాక్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఫైనల్లీ బ్లాక్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనేది మనకి తెలిసి ఉండాలన్నమాట. సో హియర్ వి హావ్ టు మేక్ సెన్స్ ఆన్ దట్, దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ రికగ్నైజ్ దట్ వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్ మీన్ బై దట్. సో ఇది అనమాట. సో ఐ హోప్ సో ఎవ్రీ వన్ వాస్ క్లియర్ అంటిల్ నౌ. సో ఎంతవరకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. Yes, sir. ఎస్. ఎగ్జాంపుల్ 4 5 7. సో దట్స్ ఇట్. సో వీ డూ హ్యావ్ డన్ విత్ దిస్ వన్ గైస్. సో ఇది అయిపోయింది అనమాట. ఇంకొక లాస్ట్ ఉంది. సో లెట్ మీ ఎండ్ అప్ విత్ దస్. సో పిక్లింగ్ అండ్ అన్పిక్లింగ్. సో మీకు గుర్తుందో లేదో కానీ పిక్లింగ్ అండ్ అన్పిక్లింగ్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను, ఇంకొకటి ఉన్న తర్వాత చెప్తాను అనేసి. ఇప్పుడు దాంతో చేద్దాం. సో పిక్లింగ్ అండ్ అన్పిక్లింగ్. సో విత్ ఎక్సెప్షనల్ హ్యాండ్లింగ్, ఆర్ ఎల్స్ ఇట్స్ బెటర్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ సో ఎక్సెప్షనల్ హ్యాండ్లింగ్, ఎక్సెప్షనల్ హ్యాండ్లింగ్ in pickling and unpickling, exception handling in pickling and unpickling. సో గుర్తుంది అనుకుంటున్నా పిక్లింగ్ అన్పిక్లింగ్ అంటే ఏంటి. సో మనం అక్కడ బైనరీ కోడ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తాము, లోడ్ అంటాము, డంప్ అంటాం అనేసి. సో దట్స్ ఇట్. సో హియర్ బిఫోర్ దట్ I need to create the files before on that. So let me open the command prompt. So in the command prompt I type cd OneDrive, cd desktop. So here I will make it as a mkdir. So pickling exception as well. So in that I will pass a cd exception. So code space dot. So here we need to go with this slide. And now my close it now. So ఈ పిక్లింగ్ ఎక్సెప్షన్ లో ఒక 3 ఫైల్స్ క్రియేట్ చేయాలన్నమాట. అండ్ వాట్ ఆర్ దోస్ ఫైల్స్? సో జాగ్రత్తగా వినండి. So I will create 3 files on this one. The first file is nothing but index1.py, and next file is nothing but so here we have as so pickling.py, and the next file here is nothing but so unpickling.py, unpickling.py. So first index1.py loki veldamu. So class train as well. In the train I will declare underscore need of to the self. So train number, so pnr, so passenger. So on all which all no need of the rest of the things. Self dot train is equal to train, as well. Self dot number is equal to number as well. Next thing, self dot pnr is equal to pnr as well. Self dot passenger is equal to passenger as well. That's it. So depth of journey, it is nothing but the journey as well. Journey to the self. So print statement. So name of the train. Self dot name. Sorry, self dot train it is. So print statement. So train number. ఇండెక్స్ 1 లోని మళ్ళీ పెట్టాము. సేమ్ థింగ్ ఆ రోజు ఏం చేసాం అదే చేస్తాం, కొత్తగా ఏం లేదు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ థింగ్ పిక్లింగ్. సో పిక్లింగ్ లోకి వెళ్తున్నాను. సో పిక్లింగ్ లోకి వెళ్ళి ఏం చేస్తానంటే ఐ వాంట్ ఇంపోర్ట్ ఇండెక్స్ 1. ఫస్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి దీన్ని. తర్వాత ఇంపోర్ట్ పిక్కిల్ మోడ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఏం చేయాలి, నెంబర్. సో ఎన్ని రికార్డ్స్ కావాలి, ఐ వాంట్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్. హియర్ ఐ మేక్ ఇట్ హియర్ యాస్ ద నెంబర్ ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఎంటర్ ద సారీ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేద్దాం.
Number, yeah. So number of records. So number of records as well. Number of records as well. So ఏం చేద్దామంటే మనం ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి సో ట్రైన్ జర్నీ. సో ట్రైన్ జర్నీ అసలు నేనేం కొత్తగా చెప్పట్లేదు. ఆ రోజు ఏం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను అదే చెప్తున్నా. సో మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది అనేసి ఓపెన్ train.txt comma w. So comma w as well. And later on I will go with as a so for x in range of number for x in range of number as well. So in that I will pass the three what are the things we have taken guys, train number pnr. So it's better to make it as a train journey. This train journey.txt. So here it's better to make it as a so train name of the number, yeah, train itself, not here. I will make it as the train as well. Train is equal to input of so train name kada input of enter the train name as well. Next thing, so number is equal to input of so enter the train number as well. And later on after that we do have the next thing which is nothing but the pnr. So pnr is equal to input of so enter the pnr number. So enter the pnr numbers. And last one is nothing but we do have as a passenger. So input of so enter the passenger. Enter the passenger. చూడండి సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ రోజు ఒకటే ఫైల్లో చేసాము, ఇప్పుడు రెండు ఫైల్స్ లో చేస్తున్నాము. ట్రైన్ నెంబర్ పిఎన్ఆర్ ప్యాసింజర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. తర్వాత ఏం చేసాము, సో హియర్ ఇండెక్స్ 1.train సో ట్రైనే కదా అక్కడ లాస్ట్ క్యాప్ ఉందా, index 1.train. In that train I need to pass all this train comma number comma pnr comma and passenger as well. So later on what I need to do here is so I need to create an object with respect to em use cheyali akkada pickling chesamante so object 1 is equal to later on I will make it as so pickle dot dump of object 1 comma train journey, object 1 comma train underscore journey as well. So మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారేమో లేటర్ గా. ఫైనల్ గా ఇది ఫైల్ ని మార్చేద్దాం, డీటెయిల్స్ ట్రైన్ జర్నీ డీటెయిల్స్ అంటే ఇట్ విల్ మేక్ సెన్స్. సో అన్ని ఒకటే పెట్టామంటే మళ్ళీ మీకు అర్థం కాదు. For that I need to make it as train journey dot close. So print statement. So here pickling process is done successfully. చూడండి ఇక్కడ గైస్ ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఫోల్డర్ లో 3 ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసాం, ఇండెక్స్ 1, పిక్లింగ్, అన్పిక్లింగ్ అనేసి. సేమ్ ఏం లేదు, ఆ రోజు పిక్లింగ్ అన్పిక్లింగ్ చెప్పినప్పుడు మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేయడం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, అదే ఎగ్జాంపుల్ ని ఇక్కడ డివైడ్ చేస్తాం అన్నమాట 2 పార్ట్స్ కింద. ఒక దాంట్లో క్లాస్ తీసుకున్నాను, క్లాస్ కి కన్స్ట్రక్టర్ ట్రైన్ ఇన్స్టాన్స్ మీద తీసుకున్నాను, దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసి అలాంగ్ విత్ దట్ ఐఎమ్ ఆల్సో ఇంపోర్టింగ్ ద పికిల్ మాడ్యూల్. అలాగే ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాము, ఇవన్నీ సేమ్ టు సేమ్, ఏమి ఇక్కడ కొత్తగా చేసింది ఏం లేదు. అండ్ నౌ లెట్ మీ రన్ ద ఫైల్. సో py it is nothing but so pickling.py. So pickling.py is asking for the number of records. So I will go with the number of records like 2 as well. So train name is nothing but so it's better to make it as the Godavari. So not Godavari, it is Kachiguda Superfast Express. Superfast Express. So train number 17283 or 382, I think. I don't remember that. 382 PNR number, some random number like this. And later on, so passenger. So let us make it as a guy named as so Dilip. Train name again Kachiguda Superfast Express. Same number 17382. So some random segments. Yeah. So Dhanush.
సో పిక్లింగ్ ప్రాసెస్ డన్ సక్సెస్ఫుల్లీ. అంటే ఇక్కడ మనం ఇంకా ఎక్సెప్షన్ స్టార్ట్ చేయలేదు. చూడండి ఇక్కడ ఏం జరిగింది అనేసి. ఇక్కడ ఉంది ఫైల్ అయితే ఓకే, ఈ లోపల క్రియేట్ అయిపోయిందా? See guys, here we have this file. చూసారా మొత్తం అంతా క్రియేట్ అయింది ఇక్కడ ఫైల్ అంతా కూడా విత్ సమ్ డేటా. కనిపించింది కదా? యా. సో నెక్స్ట్ థింగ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ హియర్, తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు చేస్తాం అనమాట. హియర్ వి విల్ అప్లై ద అన్పిక్లింగ్ అండ్ ఇన్ దట్ అన్పిక్లింగ్ వి విల్ యూజ్ ద బోత్ ఆఫ్ దెమ్. సో ఇంపోర్ట్ పికిల్ అనేది ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాము. తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఐ నీడ్ టు యూజ్ ద ట్రై బ్లాక్. సో వైల్ ఆఫ్ ట్రూ. సో ఇన్ దట్ వైల్ ఆఫ్ ట్రూ వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ హియర్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి ఇక్కడ అంటే just have a look on it. So how I have to make it as a, so object1 is equal to pickle. So pickle dot load of some variable. So ఇక్కడ మనం ఇంకా ఏం చేయాలంటే సో వేరియబుల్ తీసుకుంటాం అంటే, సో మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఆ రోజు. సో అన్పిక్లింగ్ అంటే రీడ్ చేయడం అనుకోని. సో సేమ్ థింగ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్. సో ఓపెన్ is equal to open of train journey details dot txt. It is dot txt comma rb. It is nothing but the comma rb as well. So here I will pass this variable as the retrieve as well. I'll make it the retrieve as well. In that after that I will make it the statement like object1 dot journey as well. And here I write this code. Okay, let me remove this one. Inside what 1000 byte of this arm. Yeah. So mostly pickling unpickling దగ్గర మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ వస్తుంది సార్ అంటే, here we have a error named as EOF error. We have is error named as the EOF error, end of file error. So EOF error ఉంటుంది మనకి, దాన్నే end of file error అంటాము. So let me make the statement like a print statement. Yeah, so it's better to make the statement like error occurred. So error occurred. Present one రాసిన కోడ్ లో ఎర్రర్ లేదు, ఫైల్ ఉన్నది అన్ని ఉన్నది కాబట్టి there is no fault at all. సో చూద్దాము మరి రన్ టైం వల్ల ఏమైనా వస్తుందేమో. after that I need to apply the break. సో ఎందుకు సార్ బ్రేక్ పెడుతున్నానంటే, ఇక్కడ నేను వైల్ ఆఫ్ ట్రూ అని ఇచ్చాను కాబట్టి it will keep on going. So for that I'm going with that. So unpickling is done successfully as well. So retrieve dot close as well. So let me go to this page. ఇప్పుడు వెళ్దాం, ఈ పేజ్కి వెళ్దాము, చూద్దాం ఏమైందనేసి. సో హియర్ ఐ నీడ్ టు మెన్షన్ లైక్ py unpickling dot py వచ్చింది అంత డేటా కూడానే. సో ఇదనమాట. సో ఆ రోజు మీకు చెప్పలేదు why I am dealing here now is because to understand the concept of this exception handling. ఈ EOF error అంటే ఏంటంట? సో EOF means end of file error. So end of file error. సపోజ్ ఆ ఫైల్లో డేటా మిస్ అయినా, ఆ ఫైలే డిలీట్ అయిపోయినా అప్పుడు మనకి ఈ ఎర్రర్ వచ్చేది అనమాట. వి హ్యావ్ ద ఫైల్ ఆన్ ద డెస్క్టాప్ లో ఫైల్ ఉన్నది, డేటా అంతా కూడా ఉన్నది కాబట్టి దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. సో అందుకు మనకు చూపిస్తుంది. సో దట్స్ హౌ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ దిస్ ఎక్సెప్షన్ ఆన్ దిస్ ఫైల్ యాజ్ వెల్. బిఫోర్ దట్ లెట్ మీ గో టు దిస్ వన్ అండ్ హియర్ ఐ మేక్ దిస్ వన్ యాజ్ సో ఏం చేయాలి ఫస్ట్? సో ఓపెన్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ నెక్స్ట్ cd desktop c. So then I have to use there as a so mkdir pickling exception. So after cd pickling exception. So redirects to Visual Studio Code. So create the following files. So here we have the index1.py.
English is not clear. What I have to do. So on that. So ఇది మన స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ అంతా కూడా సో అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అందరికీ కూడా సో విత్ దిస్ వీ హావ్ డన్ విత్ దిస్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ గైస్ మొత్తానికి మనకి ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఆమె క్లియర్ విత్ ఇట్ గైస్ ఎవ్రీవన్ ఎస్ సార్. సో అంతే ఇంకొక కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఫ్యూ టాపిక్స్ ఉన్నాయి మేబీ ఐ విల్ ట్రై టు ఎండ్ ఆల్ ద టాపిక్స్ బై దిస్ వీకెండ్ అవి అయిపోయిందంటే మనకి అడ్వాన్స్ పైథాన్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ ఎండ్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ సైమల్టేనియస్ గా డీల్ చేయొచ్చు సో ఎనీ డౌట్స్ టు ఆస్క్ నో సార్. ఇంతవరకు అసైన్మెంట్ ఇవ్వలేదు మీకు దేని మీద కూడా ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ మీద కంప్లీట్ అసైన్మెంట్ ఇస్తాను ఇప్పుడు సో ప్లీజ్ చెక్అవుట్ విత్ అసైన్మెంట్ మొత్తం అసైన్మెంట్ అన్ని చేయాలి సో ఎనీ డౌట్స్ గాయస్ నో సార్. నో డౌట్స్ అర్థమైందా క్లాస్ అర్థమైందా ఎస్ సార్. ఓకే ఒక 2 minutes ఆగేసి అక్కడికి వచ్చేయండి యూఏ సెషన్ కి స్టార్ట్ చేస్తాం థ్యాంక్ యూ గాయస్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్